over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu luyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bani tutemere yange, bani koze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not do it at your own risk. Ugu mwana kijanga mbele. Group ya chagwa yenye toro ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yumu mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sekusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Kale mbalamusizaako nnyo mwenna abamaze okutwegattako wano ku UNN the Truth Command Center. Nkakasiza ddala mwenna mumaze okweteekateeka bulungi okulaba nga tutandika programu yaffe ey'olunaku olwaliro. Kino kye tunundu ekya 41 naye kubikwatagana n'ensonga kwe tuli eno ey'ebisiyaga. Kano katuntundu kakubiri nabagambye buyinza kuba nga buna oba butaano, kijja kusinziira ku information gye tukuŋŋaanyizaawo okulaba butya bwe tukwasaganya ebintu bino. Kubanga bannange n'ensonga nkulu bangi mikwano gyange, mikwano gyaffe wano ku UNN, obubaka bwammwe mbulaba muli worried ku nsonga gye nkutteko ng'ate ndi mu ggwanga oba oli awo eri wagire oba eriri emabega ennyo w'ebintu bino. Naye nabagamba nti eyeyambudde tatya ganyogoga. N'olw'ensonga eyo luno olutalo lwe tulwana olw'okwenunula tosobola kusaayo kigere kimu. No, olina kuggwerayo ekiba ne kiba, kubanga bw'ojja mu nsonga bwe ziti naddala ez'okununula ensi nkukakasiza ddala oba omaze okusalawo era oba omaze okwewaayo. N'olw'ensonga eyo temulowooza nti message zammwe siziraba ezinfaako ennyo, naye kambabuulire bwe tugayaalirira ensonga eno n'ebyokwenunula mu bifuwe mu ng'ombe. Agamasanyu gonna ge mulaba eka, ebivulu ebyo okujjuza, amabaala ago okujjuza, ng'ate eka teri mirimu. Mwe mulowooza ze bakyakalamu zivaawa? Naddala abaana ab'obuvubuka, kubanga kyogerwa lunye nti Uganda y'ensi esinga abavubuka. Ate tukimanyi nti abavubuka bano be bakyakala. Naye ate era statistics zikiraga lunye nti
Uganda yesinga unemployment. Kakati mwe bwe mulaba ebintu bino bigatta. Naye ekizibu ekiriwo kiri eki nti zino ensi mwe tuli zirina health facilities. Kubanga kambabuulire bino ebintu birwaza bitta n'okusinga ekintu kyonna kye mwali mutegedde. Kubanga Bannayuganda mumanyi nkumuunye kyekirala ekiriyo endwadde ez'obukaba, waliyo endwadde y'abazira, kyekirala kati gwe byonna ebyo bigattegatte, kawaali, kawumpuli, obigattegatte obikolemu ekirwadde kimu kyekitera okuluma abantu bano. Era bw'ogendako malwaliro gye bajjanjabirwa amazima weewuunya, naye ate nga byonna bisirikirwa ne bitavaayo kujja mu mawulire. Kati you can imagine ewaffe etali health facilities ezo ze baprovidingayo, kubanga oba oli awo baalisoose ne bakola amalwaliro ne bateerawo abantu bano gye bagenda okujjanjabirwa. Banaye tulina okufungiza, mbabuulira, kubanga okukunkumuka abaana kwe bajja okukunkumuka kino kigenda kwanguyizaako abaagala okuwamba eggwanga lyaffe, ate nga baabaabwe tebabiriimu. Ba indigenances be bali omwo kubanga be batalina, ate nga bano bayiikiriza abo abali mu bwetaavu okusaasaanya ebintu byabwe. Twataddeyo leero omutwe ogugamba kama mbaya ni mbaya, homosexuality, lesbianism in our motherland. Whose responsibility is it? Is the government innocent? Ne tuteekayo omubala ogwagamye nti be aware of the present danger of homosexuality in Uganda. It is hidden under human rights activism. The government of Uganda has also to take further serious and necessary precautions about this. But as per now, I don't think the government of Uganda is innocent. Wano wendi ebula bbiri zokka okuwera essaawa essatu, kitegeeza nti Uganda ebula bbiri okuwera essaawa 6 ogw'ekiro. Nnaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January 2023, lw'olunaku olusembyeyo ku mwezi guno. Tuyingidde ogwokubiri, kaakati sambyako ku byokola, naddala gwa planninga okubaako byotuukiriza omwaka guno, kubanga omwaka bwe guweta ekkoona okugusanga obuli awo kiba kizibu. Katutandike ne preamble yaffe wano olunaku olwaleero. Nkakasa mwenna mumaze okutereera era mutebenkedde okuwuliriza bino ebyaleero. Program ya jjo gye twakoze oba programu yaffe ey'eggulo was received with the criticism nti we are so simplistic in addressing this serious matter. Bagamba nti ekizimbye omuweesi ku kkubo kuba kulagirirwa. Ffe wano tuwaniriza nnyo criticism naddala nga ziri positive. Wabula tetukkiririza mu negative criticism. Kakati
ono yamulugunyiza bw'ati ye Christine mukyala munnamateeka era ow'eddembe ly'obuntu ng'agamba nti twayise ku ngulu nnyo oba twakutte oba oli awo ekitali kinyusi okusinziira ku ebyo bye yabadde asuubira. Era agamba nti bwe yalabye nga UNN ezze n'omulamwa guno yayagadde yekkaanye butya bwe tugenda okugukwata. Kakati yagenze okulaba nga oba oli awo tetugukutte nga bwe twagala. Era bino bye bigambo bye yatuwandikidde bye mulaba awo. Sijja kubiddamu byonna naye bwe munaaba oba oli awo mulaba vidiyo mujja kupoozinga musoke mubisome then muwulire okuddamu kwaffe kubanga programu eno teba na budde oba oli awo bungi nga bwe tuba nabwo olwokuna oba olwokutaano. Mukyala Christine mbagambye kukkulumye nti we were so simplistic in addressing this serious matter. But I think some kuba teyabadde yekka, so many people sent us their views about yesterday's show. So tukutteyo ono naye nga tuddemu n'abalala bangi. Okwemulugunya kwa Christine okusinga kwabadde nti tetusobola kulondayo mu bibi byonna ebiri emabega w'ekintu kino ne tuteeka blame ku bazadde era ne tuteeka blame ku luxurious things abazadde bye bawa abaana nga tablet n'amasimu oba zi laptops. Jjukira nti naye muzadde era tosobola kumunenya at all ku ngeri gye yareceivingzeemu oba oli awo message eno. But I think some totally misinterpreted oba misinterpreted the whole issue. It is not a simple issue as you seem, Madam Christine, to claim that I have put it. My issue revolved on parenting. The thesis was parents are also responsible for the spread of the vice. Unless you want to tell me that negligence of parenting is a simple issue. All parents are not responsible for the spread of the vice. I don't think it was addressing symptoms, as you said. And if it was, as you claim, is poor parenting a symptom to the homosexuality? Then if it is a symptom, what would you call materialism? I think materialism would be symptomatic to homosexuality, because if a child was raised up proper parenting, knowing that he or she must be contented with what he or she has, cannot be easily lured into the vice by material gains.
in a good spirit, can you outline the cause? If parenting is a symptom, in case you did or didn't mention poor parenting or poor child upbringing, if the term parenting seems heavy for you, then you will be falling in the same racket. You are criticizing us here for having fallen into. Second, if you didn't mention parenting in argument for wherever you may begin, will lack foundation. Remember, this was our first episode of this program. So, with all honesty, we know that the problem is not big, but it is global. In the simple extract of 1 hour of this show, I can't explore all. The comment has been so quick to be given after first episode. I may know more than you may know. If I'm to talk about it a month, can't be enough. It is a program under the new global ethic. It was revived under Maputo Protocol. It was given center seat in the Millennium Development Goals alongside the sexual reproductive health and rights in 2015. The plan to spread this vice by 2015 failed, and in 2016 Plan B was launched. What we cry now is Plan B strategy, if you don't know. That has been to tip you that it is not simple as you say. We have addressed it. This is just a beginning. But in case you have a satisfactory approach to it that excludes parenting, you are free to present it here. You have the platform. Come. Because we welcome everybody here in this revolution. So, before one says homosexuality is criminal in Uganda, one must first take precautions. One, can anyone categorically state the law in Uganda, well written and stated, that criminalizes gays? What we all base on is the natural order. In 2013, abajjukira obulungi, the anti-homosexuality bill was introduced and challenged in courts of law. In 2022, what was introduced as a bill and not yet signed by the president is called the Sexual Offences Bill. This is not categorically nga that of 2013.
lawmakers will say even gay acts are included. Well, but it is either to challenge this bill than a bill that categorically states anti-homosexuality bill. Let us be slow before saying that homosexuality is criminal, for penal code laws have nothing categorically on this. Saying that sexual offences bill to include homosexuality, it has to first be categorically declare an offence. The types of sexual offences cited in the bill, however, include a rather long list of criminalized acts: rape, aggravated rape, sexual assault, indecent communication, sexual harassment, detention with sexual intent, sexual acts with a person in custody, sexual exploitation, defilement, aggravated defilement, procuring defilement, sexual offences by children, household permitted defilement, supply of sexual content and material to a child, child prostitution, child sex tourism, sexual act in presence of the child of a child, marriage involving children, and so-called nature over unnatural over unnatural offences. Now, era nga bwe mbagambye nti tugamba nti homosexuality is criminal basing on nature. Era ne bill is presuming so. Where presumptions are permitted in a law, but is there a need to presume in this serious matter? Okay, let us say it as a question. All this I mentioned are well presumption and permitted in the law, but is there a need to presume in this serious matter? All other sexual offenses are criminal, as we know, because they have been already declared so. Abantu abakwata ebisolo, bestiality is also unnatural. Naye, it is among the crimes already stated. Kati singa ngendako outside the bill, katono, is it okko mwana okuwasa mwanyina? Incest. The sexual offences bill has nothing to say about it. I've been going through this law since afternoon. Yet the panel or the penal code, I think, says something about it. If it doesn't, religious law and cultural law do. Kyemulina okumanya nti this was intended to be stated so. Okusobola okuwugulaza bannayuganda nti law against homosexuality is included in this.
but it's not. Okusinziira ku nze, if the government is honest with fighting homosexuality, the bill should state offensive sexual acts bill and not sexual offenses bill. Ako nkwongereddeko munaffe Christine nakakategeere. Christine yatuweerezera ekirala bwe twamaze omuddamu oba bwe namaze okumuddamu ebyo byennyini bye mbagambye, n'atuweereza komenti y'endala ng'era alaga si mumativu kubanga yabaddemu ennaku ennyingi ennyo n'okukiika ensingo ku bye namuzeemu nga bwe mbiwulidde ng'agamba nti I have claimed to know more than her. Well, perhaps I do. All you do. I do not claim, or she not claim to be an expert on the subject. Perhaps I'm not the right person to comment on this subject. My concern with your presentation yesterday was your emphasis on parenting and seeming to blame parents for homosexuality in Uganda. I would like to submit that my concern is with your thesis. I find it rather weak, since you know so much about the subject, and I would love to learn more from you. How would you explain the fact that there are parents who have given all that luxury to their children, some not stay-home parents, but have not pushed their children to homosexuality, or parents who have not stay-home parents, but their children turn out gay? Why I said you are addressing symptoms is because of your emphasis on parenting and rules. What I want to say is that it is more than bad or good parenting or lures. In simple terms, it's evil that not just parenting or lures can be used to explain. The more Ugandans attack these people, the more they will attack the country. Remember, since way back, remember, these are people who have nothing to lose but everything to prove. The West has been fighting this vice since way back in 1950s, or way back further than that. They were killed, criminalized, banned, disowned by their families, etc. But they push back until where we are today. The more people attack them, the more they become vicious. Remember, they have nothing to lose but everything to prove. So, you putting the blame on parents, westernization and technology is being simplistic about this matter. Like I said, I'm not an expert on this issue. My background is human rights and law, which in your introduction yesterday you discredit so. How? One thing I find disturbing about human rights, it is its weaponization. Anyway, we are not talking about human rights, but parenting as a cause of
homosexuality in Uganda? According to you, like Ngagamanti, according to me, Chimbugwe, the parenting is the cause. Anyway, which I would insist it is giving you what I think. Which I would insist but parenting according to you insist is weak. Okay, I prefer experts addressing issues. Perhaps we could call in experts on this matter rather than me, because it's rather being promoted by criminals who want easy life without hard work. So they take advantage of the plight of Ugandans. I know experts on this matter. I could contact them to present. Okay, Madam Christine, that is your own thesis, which I cannot object. It is perfect. But my own thesis was about parenting. Yours is about criminal gangs. Perfect. Tewali akuwakanyiza mama. Naye ndowooza the criminal gangs who are promoting homosexuality, as you said, is a result of negligence of proper parenting. Kambuze, omuntu who was properly brought up and well nurtured, like you, Madam Christine, asobola okubeera mu criminal gangs? Secondly, abaana abagunjuddwa mu maka amatuufu ne mu mpisa ennungi basobola okubeera lured by these criminal gangs into homosexuality, as you claim? My thesis still stands that we should go back to the foundation, and that is the family, and do proper parenting to our children. The family is the foundation of every virtue and probably every vice. No one does claim knowledge of anything better than any other. Maybe you quoted me wrong. But I think there is more than what did not pay attention to. The vice has been promoted under sugar-coated campaigns and with twisted language. Take the example of words like partner instead of spouse. The word family has also been twisted to accommodate same-sex unions. I would rather consider your claim rather a symptom, but not a cause per se. It would be better if I am mistaken that parenting is a symptom to outline for me what you consider the causes of the spread of homosexuality in Uganda. If the prime cause you still insist that it is the criminal gangs who want easy life, then my question is, how are criminal gangs born and how are they raised?
But saying and submitting that the prime cause are the criminal gangs who want his life, you support an argument of materialism and desire for money. This was an argument to support my thesis, not your thesis, Madame Christine. Well, criminal gangs spread the vice. Perfect. But some of the avenue are internet, published literature, among others I mentioned yesterday. If a parent does proper parenting, regulates and controls the child's access to uncensored literature. Besides, if a child does not provide too much money, I mean the parent does not provide too much money to the child, iPads and phones which have internet access, and does a proper parenting, this child will not access such literature. It would be absurd to brush off the avenues which homosexuals use to spread the vice and then insist that the vice is spreading overwhelmingly. Thank you for submission, and I desire to hear more from you, especially your position on what you consider to be a primary cause of homosexuality in Uganda. I may not be an expert in the matter, which matter you have not, by the way, categorically stated in your second submission. If an expert in homosexuality, I don't know who we would consider to be an expert in homosexuality, but I have studied and researched on their global agenda. Maybe you should continue following our coming episodes. Hope in the future you will get a clear picture of my arguments. Keka priyambo ka leero kabadde kawanvu, naye tubadde twetaaga okutangaza ensonga zino kubanga ono Christine yabuuliza thousands of parents from Uganda about what I said from our previous episode yesterday. Priyambo bwetu byobadde tugenda kutandika olwaleero programu yaffe ne ka video kano. Eggulo tulina ke twatandise nako. Why not? Leero tetutandika na kano. Njagala mukekkaanyi kubanga tugenda ku nsonga ya gavumenti ya Uganda gye labika nga ekuttemu ekintu kino. Kale katumuwulire. Era tugenda kulaba speaker oba deputy speaker wa parliament Thomas Tayebwa. Example, in Uganda, issues of LGBT and homosexuality, I can tell you, and abortion are issues that can never be accepted, and we shall not pass laws which we shall be around them. If people do want to be homosexuals or what, we don't have a problem. Let them go and have their life. But promotion of that in our country can never be accepted. And then when I heard someone saying that these are human rights which you must be respected, they are universal, I just want to assure you they can never. So what does it help for you to sign an agreement which we can never domesticate?
If you went and talked to our ambassador, our minister, and you made resolutions, I'm the deputy speaker of parliament. I can assure you the parliament I lead will never pass laws that are going to be against our values. And I received one of the packs from Renew Europe, and they had written on values not for sale. African values can never be exchanged for European funding. That one can never. So I request that we define human rights so that we know the boundaries. Human rights, we don't involve issues of LGBT, we don't involve issues of abortion, because that is on the core of the African culture and society. Webale speaker mubiwulidde ebigambo bye still waliwo ampayiriza wano mu comment box ye dark skinned queen oba ye Christine, I'm not so sure. Anna Frani asoose nti it is nothing to do with parents. Let's be real. I can bet parents have no idea of the goings. Kati ono namuddamu namuga comfort. Okay, ndoza badada mama comfort onyina amugamba if you disagree with Chimbugwe you become a bad person. Why? Who said that anyone who disagree with Chimbugwe is a bad person? Temuyiga kuwaayiriza baana mwe temuyiga mpisambi naye kyengezaako bagamba bannyabo abazadde omwana bw'afuna olubuto ku myaka emito bakissa kwani oba gwe kalanda boyinza kissa kwani omwana bw'atandika okuwebaka n'abasajja ono nooli nga muto okissa kwani omwana bw'ayonooneka n'agenda mu gangs kati mwabali wano bakissa kwani okissa ku gavumenti. Lwaki ebyo byo mukkiriza nti obwo buba bulagajjavu bw'abazadde ebisiyaga byo ne mugamba nti obwo bwo si bulagajjavu bwamu omwana okugenda mu bisiyaga n'omwana okuyaayuka n'agenda mu disco oba omuwala n'afuna olubuto byawukanirawa? Muleke kuwaayo baana bammwe olw'okuba mwe mwayiga ekintu kimu kati ku blaminga gavumenti mu Uganda n'abaana bammwe bakole ebyambyone mwekwase gavumenti mwekwase amasomero mwekwase ki waliwo responsibilities ezikwata ku ggwe omuzadde enkuza gy'okuzizaamu omwana wo. Bw'omuwa ebirungi make sure nti you maintain it. Bw'anaalaba ng'olemererwa oba omenyeka ajja kufuna engeri gy'abyetuusaako. Ate tojja mubuuza kubanga ojja kuwulira kwegamba akutoowoloddeko somehow. Obadde olinda afune iPhone 12 azze nayo obadde ogenda kujjayo oba kuzinoonya zigigula. Owulira nga akutoowolodde kuba yajja kuga nti mukwano gwange yagimpadde oba taata wa mukwano gwange bino ebintu mubirabi. Taata wa mukwano gwange yatukimyeyo, taata wa mukwano gwange yangulidde bino yankoledde shopping. Twawunzikanga taata wa mukwano gw'omwana oyo yamufunyisiza olubuto omwana wo. So tulina okusooka okutunuulira awaka biki ebituviirako ensiri ezitulwaza omusujja. Naye okugula mosquito net yokka tekimala kubanga tojja gisiibamu, tojja gyesabika ng'olya mmere. Olina okuggyawo ebikande n'ebidiba ebivaako ensiri okumaamirirawo ne zizaala ne zijja. Yes,
government eri agijjemu era kyendeese leero naye parenting omwana wo wasembayo kwogera ddi naye ku anything regarding sexual talk mu bityo byogera naye bye bibakaabiza akayirigombe. So sirina nze wano gwe nnenya butakwatagana nange era kyovula maze obudde almost half of the program nga nzira mu Christine to me kubanga you have to defend your argument okujjako nga nze nabisoma bubi era naye muwulidde nga defending ye kakati nze nga simugambye nti mubi lwaki nze ate mumpita omubi ye ate bw'abanga Christine gyali tasobola kulowooza nti nalowoozeza nti mubi oba namwawukanyeko kubanga gw'oyawukanyeko ate tomuddamu politely as I tried to do so. N'olwensonga eyo leero katutunulire ate involvement ya government ya Uganda okutumbula omuze guno. Katusuubire nti Thomas Tayebwa yes, you were a colleague of mine naye okujjako ng'okoze ekimala but thanks for standing on your grounds era kitulage paka era ne mukamaawo mukubirize ngabo mwa mobilizing nze okusensalinga namuganza bwe mba mu mobilizing okukyusa etteeka lino liddeyo muliri erya 2013 lino eryazze lino nedda si tuufu n'akatono era bw'obali opushing okuyisaamu sigenda kusaidinga naawe ge mazima amatuufu ge nkugambye. So in one way or another government ya Uganda ekoze omulimu munene okuvumirira omuze guno era ne President Museveni akoze kinene kuba mulabyeko mu butambi obuwera, but this is not enough according to me. Nkiddamu nti government ekoze omulimu naye tennaba kukola kimala era erina n'ensonga endala zerina okutunuulira tugenda ziraba olwaleero. Era gwali eyo nnyabo akaaba n'omwana wo va mu Katonda atuyambe ogende wa memba wa parliament wo omutuuseko ensonga okusinzira ebintu bino bw'ogenda okubiwulira. Ensonga zengenda obbawa leero ze zino si nnyingi ziringa 2-3. Obulagajjavu n'enguzi ku kisaawe Entebbe awo. Omuze guno gw'ebisiyaga guzze gukolebwa okumala ebbanga era waliwo ne ex-ge omu gwe mwalaba mu butambi awe mabegako. So muganda waffe mutabani wange Saava Dini Lubowa yakyaza omwana ono era obutambi mugendeyo kugano mazima mujja kubulaba. Naye yali alumiriza nti waliwo hormones ezibakubibwa okusobola okukyusa behavior zaabwe okusinziira ku literature nange gwensomye era ne research gwenkoze ku bantu bano abali b'ebisiyaga sisobola kwawukanya ndowooza yange na muvubuka ono byayogera. Balina kye bayita bottom ne up. Kati bottom ye musajja
njagala muwulirize bulungi. Bottom oba gwe bayita bottom mu bintu bino ye musajja. Baina bottom ne up. Kati bottom ye musajja akola ng'omukazi. Ate up ye musajja. Kati bano abazanya rolo ya bottom abasajja abakola ng'abakazi bakubibwa female hormones ezikyankalanya their male biological construction ne batandika okweyisa ng'abakazi. Eddagala lino erikola nga hormones oba artificial hormones bangi balusuddemu akaba kubanga lisiima busiimi musaayi. Naye hormones ekibuuzo kiri nti ziyingira zitya mu ggwanga Uganda era under which ministry? I think it is under Ministry of Health. If that is the case, is the government innocent? Naye nga kino kyangu nnyo okukomya era nkiwa if the government is serious about it kino kisobola okukomezebwa. Ebiragala ebyo ne bitaddamu kuyingira ggwanga oba ebikozesebwa ebyo. Katugende ku nsonga ey'okubiri. Security. Kyanewuunyisa nnyo bwe nawulira emboozi y'omuvubuka oyo gwe mbagamba eyayogera ekyo kikampani kya Smag ekiri entinda kigoowa oba kyavaawo mukama yamanyi. Omuvubuka oyo bwe yali annyonnyola yakikkaatiriza nti eyo mu biyumba gye babeera era gye bakolera emize gino ng'okukwata obutambi bakuumibwa magye. Njagala mbuulireyo any civilians or civilian who owns the army in Uganda. Ndowooza magye ffenna tukimanyi nti ga gavumenti. Kati tusobola okugamba nti gavumenti kino tekiriimu. Ojja kugamba nti those are just few wrong elements in the army. But whose army? It is government's army. N'olwekyo gavumenti kigikakatako okumanya era n'okulondoola amagye biki bye gakola. Bwe kibeera ng'amagye ne poliisi be baakuumanga abantu bano kitegeeza the government is involved. Wabula my advice is amagye ne poliisi tubijje mu nsonga ezimu okugeza mu kukuuma wrong elements nga zino. Kitegeeza gavumenti ezibikkirira era gavumenti ezibikkiriza abantu abakola emize gino.
police bive mu kuzimba amayumba n'amasomero, emirimu nga gino gikolebwa abantu ba bulijjo. That is my advice. Ensonga eyokusatu, delayed reports and rubbishing of independent reports. Government ya Uganda yateeka amaanyi mu kunoonyereza ku bisiyaga naddala mu masomero. Kino kirungi nnyo, naye reports zino ziruddewo. Nsuubira gavumenti yandibadde etandika oba etandikira ku research ne reports ezizze zikolebwa independent researchers and individuals ku nsonga eno in the first place. Naye kyannaku nnyo nti abantu bavuddeyo n'okwatiikiriza amasomero ago agalimu emize gino, okwatiikiriza amakanisa agalimu emize gino n'amaka agalimu emize gino. Mwata ate basimbibwa mu mbuga z'amateeka kuteekebwako gya kwonoona mannya g'abantu, defamation. Abamu basibwa ne mu makomera. This is not good. Nsuubira bano bandibadde baweebwa facilitation instead ne protection okusobola okwongera okunoonyereza, kuba kino baba bakikoze ku lwabwe na kulumirirwa mwoyo gwa ggwanga. Naye ate mu kifo ky'okukozesa abo kennyini abatandiseeko mwe deployinga bammwe abagenda okubeera compromised, bano ne mukwata ne musiba. In the strict sense of the word, ba researchers nga bano tebeetaaga facilitation, wabula beetaaga the government to consider their results of their research as viable. Omusajja Pastor Mala akoze omulimu bannange. Omusajja Pastor Sempa bakoze omulimu. Naye gavumenti efubutuka eri ng'egambe etaddeko abaayo. Tetulaba ku ripooti, naye bano bazirina zitudde. Mu Uganda abantu abasobola okukola independent reports mwebali. Kuba guno nange nagukolera ebbanga kamwa koogera. Gavumenti erina okukozesa abantu bano, kubanga abantu kye mutamanyi, research is something like hobby to some of us. Okubeera nga gavumenti ekoze kasoobo mu kukwata ensonga zino si kibi, naye okubeera nga ate abantu abavuddeyo ne bakola independent reports and research ku bisiyaga mu Uganda bakwatibwa ne basimbibwa mu makooti, abamu ne basibwa. Ate kino kibi nnyo, kitweraliikiriza n'otweraliikiriza ku bantu be mutugamba nti be mutaddewo abakola research. Kakati gwe okaaba ofunye akukaabirako, mbadde ngamba nti olina kukaabira ddala. Ate osirika busirisi ng'otandika kusaba kikopo kya buugi. If I may ask and zero down, is the government innocent
in this matter? Tell me. Tugende ku nsonga eyokuna. Sexual Offences Bill or Offensive Sexual Acts Bill. Kino kyogeddeko nga tutandika. Ngenda kikkaatiriza bukkaatiriza. Which way to take in order to be categorical with homosexuality? Tugambe nti Sexual Offences Bill oba Offensive Sexual Acts Bill. Tuli kuteeka kati muwulirize bulungi eryo lye bagamba lye baleeta. The Sexual Offences Bill seeks to address a wide range of issues from rape to prostitution. Ebbago lino ligenderera okutunulira ensonga ezidda ku sexual offences okuva ku kiwamba okutuuka ku kwetunda. Naye abawagizi b'ebisiyaga bagamba nti kino kigenderera ate kukomya oba kukomyawo anti homosexuality bill eri eya 2013 gye nakugambye nga ntandika. But gay rights activities fear the new law amounts to a backdoor reintroduction of the discredited 2013 anti-homosexuality bill. Eyo yali nkambwe. Mu bbago lino erya sexual offences kati epya lye baagala okuleeta mulimu akawaayiro akaggula omusango ku bantu ab'ekikula ekimu abeetaba mu bikolwa eby'okwegatta. It contains a clause to criminalize same-sex relationships. Ebbago lino ligamba nti abantu abeetaba mu bikolwa bino baakusibwa oba baakusibibwa nga emyaka 5. The bill prescribes a 5-year jail term for anyone guilty of same-sex acts. The weights the signature of President Yoweri Museveni. Kitegeeza wano lyavaawo dda lisigadde kuteekebwako mukono. Bangi yadde bagamba nti ebbago lino ligenderera ate kuzza ebbago erya 2013 eryali ekkambwe. Naye ate nze ndowooza ebbago lino teriri kategoriko n'akatono. Nze nfunda naliri ebbago erya 2013 lye lisingaku. For many, the bill sounds like a repeat of a similar law passed in the Uganda Parliament in 2013, which, however, was unnullified or unruled by the country's Supreme Court based on technicalities. So, katutunulire etteeka eppya kiki erigamba. The focus of the new bill is to primarily clamp down on sexual violence in general.
the focus of the new bill is to primarily clamp down on sexual violence in general, increasing punishments for sexual offenders, while also boosting the protection of victims during sexual offense trials. Ebbago lino ligenderera okukomya ebikolwa eby'obukaba, okukomya okutulugunyizibwa mu bikolwa eby'okwegatta. The overarching objective of the new piece of legislation is to provide for a broader application of the law while repairing some provisions of the Penal Code Act. Kakati ye minister Oboth ono nga ye chairperson of the Legal and Parliamentary Affairs Committee agamba nti the bill first and foremost aims to introduce articles pertaining to post-penetration consent, which relates to cases in which a person initially engaging in consensual sexual intercourse may change his or her mind and withdraw consent. Oboth said that the new bill protects victims of sexual violence both within marriage and out of marriages. Nti ebbago lino litaasa abenyigira mu bikolwa by'okwegatta mu maka awaka I mean ebweru w'amaka era ne mu maka. Bane munansaasira nti ebbago lino simanyi oba abaalireeta bamanyi the purpose of sexual unions. Ekisooka ebbago lino kye ligenderera okukomya ate nze ndaba kye litumbula. How? Bwe kibeera nga it protects people having sex outside marriage, it is promoting sexual acts like fornication, prostitution, adultery, even rape. Kubanga these are outside marriage. Naye nga ddala, are these acts moral to be protected by the law? The government is therefore promoting sexual promiscuity and moral laxity. Banange tulaga wa? Where are we heading? Is sexual union, all are sexual unions losing their God-given function? Kino kintuusa ku nsonga ey'okubiri. Sex is meant for procreation, not for money, not for pleasure, and not for relieving stress. The purpose of sexual unions, okuva dina di, is procreation. That is what my faith
and religion tells me nchiwana fenna tukimanyi sex outside marriage is not allowed. Well, there are cases of sex abuse. Why? Because sex has been misused, and it can be misused when it does not serve its substantial purpose. Kati government okuleeta etteeka to protect those who engage in sexual acts even outside marriage is equivalent to promotion of gay acts. Kubanga ebikolwa bino are not meant for procreation. Oba ntegeereke kabannange muŋŋambako bwe muba muntegeera. Pamela Nasiyo Kamugo, chairperson of Uganda's Women Parliament Association, UOPA, described the bill as a positive move because it gives women the right to withdraw consent and discontinue sex upon the realization that the man may not be protected. Lawmakers kabe tuba tugendako kubanga ndowooza saayawukanye nabo nnyo kyamaanyi. Kambakolere ka subtitle wano kuba mbadde nakeerabidde. Okay. Oh yeah. Lawmakers finds homosexuality contrary to the order of nature. Kino nno njagala mukiwulirize bulungi. Saagala muntegeere bubi. Naddala mu abawoomerwa ebisasiro. Nzikiriza oba nzikiriziganya ne balo makers nti ebisiyaga bino nze byempita ebisasiro bikontana n'obutonde bw'okwegatta mu mukwano. That's what they have said. Emize egimu egyanokoddwayo ebbago lino lye mbagambye eryensiibyeko. Lyezoogerako
oba emize lyegyogerako gye gino. The types of sexual offense cited in the bill, however, include a rather long list of criminalized acts or acts: okuwamba, oba okukwata, oba okukaka omuntu akaboozi ak'ekikulu, rape, aggravated rape, sexual assault, okuwemula, indecent communication, sexual harassment, okuwamba omuntu n'ekigendererwa eky'okumukozesa mu bikolwa eby'omukwano, detention with sexual intent, okunyumya akaboozi n'abasibe, sexual acts with a person in custody, sexual exploitation, defilement, aggravated defilement, procuring defilement, sexual offenses by children, household permitting defilement, okugabira abaana materiyo z'obuseegu, supply of content, supply of sexual content and materials to a child, child prostitution, child sex tourism, sexual act in presence of a child, marriage involving children, and so-called unnatural offenses. Bino byonna birungi, naye my worry is unnatural offenses. What are unnatural offenses? This statement is misleading and just presumptuous. Mwe bye tumenye oba bye mbamenyedde birimu muwuliddemu ekya homosexuality. Kitegeeza baamuleese eno oba baakisirisizza ne bakireeta eno mu unnatural offenses. Bwe tuwogera ku unnatural offenses tutegeeza ki bakulu? Mwe abali mu parliament oba mu government oba ba lawmakers, bwe tuwogera ku unnatural offenses tuba tutegeeza ki? Tutegeeza homosexuality? Nedda. It is unnatural offense, or it is unnatural offense okutta omuntu omulala kubanga tolina buyinza ku bulamu bwa muntu oyo mulala. Lwaki tetugamba unnatural offenses? Ne twawula kubanga etteeka lino kye likwatako kiri sexual. Lwaki awo akagambo sexual kabuzeewo? Bano bonna si mwe bagenda okwekweka. Ekirala, bwe twogera ku unnatural offenses, kituufu in this case tuleme kukigatta wamu ne unnatural offenses omuli okuggyawo obulamu bw'omuntu oba obw'ekintu ekiramu, wabula tukiggyeko, tukigyeyo mu light nti homosexuality, lesbianism, bestiality ne incest, it is natural to have sex, but these are unnatural sexual offenses.
though incest is also uncultural. It is indeed the latter element that has gays and lesbians in Uganda worried and has plunged the country into a fresh debate on the issue. While representing the bill before Parliament, Oboth was categorical in his classification of homosexuality as an unnatural act that ought to be outlawed. A person who performs a sexual act with another person contrary to the order of nature performs a sexual act with a person of the same gender. A person who attempts to commit an unnatural offense commits a felony, is liable on conviction for imprisonment for 5 years. Oboth argued before Parliament a view that is apparently echoed by many Ugandans. Yet Oboth yakoze clarification. Naye era the bill must be categorical in saying unnatural sexual acts. Fe wano ku UNN kyetugamba. Nzikiriziganya ne bannayuganda abasinga nti etteeka lino singa lyakolebwa dda okulwawo kwalyo era eno y'endowooza ya Isaac Lubwama, an administrative assistant. N'abadde ndaba interview ye ku DW ya German. N'agamba nti that the introduction of such laws, in his view, was long overdue. Banning homosexuals should have happened in Uganda like a century ago. Era nga ffenna endowooza yaffe ku kino agamba yeesigamye ku culture oba ku culture backgrounds zaffe. This is Africa. Therefore, homosexuality is immoral. It is not religious and it is not natural. Men should marry women and women should be married to men, Lubulwa said. Ono mutuufu nnyo naye era alina okukitegeera nti it is also culture. Ako temukeerabira baana battu. Elementary school teacher Rose Bukirwa by names expressed her support for the bill but fell short of indicating whether the element prohibiting same-sex relationships was her main motivation. She said, the bill will protect our moral fiber. It will protect our younger children and our younger children generation. It is long overdue, she added. The sexual offense bill seeks to address a wide range of issues from rape to prostitution. But gay rights activities, as I said, they fear that new law mounts to backdoor
reintroduction of the discredited 2013 anti-homosexuality bill. So, it is indeed the latter element that has gays and lesbians in Uganda worried and has plunged the country into a fresh debate on the issue. Etteeka ery'omulowooza balityako ki? Liri erya 2013 lyo lyalimu akalabba. Yes. Nga bwe gukukka mu V nti wali ebisasiro boom. Ng'okomererwa. So, bambi bano bonna abawaddeyo bye mwawulidde babadde balumirirwa. Naye ng'era ebyo byonna biri bityo, abeeyita abalwanirizi b'eddembe mu Uganda beesomye okulwanyisa ebbago lino. Human rights activities in Uganda have declared that they intend to fight the bill, seeing it as another blow on their quest for achieving equal treatment. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Frank Mugisha of Sexual Minorities Uganda, a local LGBT plus organization, said the law is extreme, uncalled for, and very regrettable. Kakati n'owulira ono mbu human rights activist mbwe ebbago teriteekeddwa kubeerawo eryo, era agamba nti etteeka lino liteekeddwa okusuulibwa mu kasero. Olaba language ekozesebwa bwebuzaabuza mbu sexual minorities. Bw'otokyegendereza gwe olowooza nti balwanirira ddembe ly'abaana bato butaka basanyizibwa. Naye batumbula bisiyaga. We definitely are going to challenge this in the courts of law. This should all will be amended or removed, like the other one of 2013. Mugisha bwatyo bwe yagambye. Yagombye ne kwerima. Nagambye ebbago lino bwe linaateekebwako omukono bwe pa lijja kuleetera okutulugunyizibwa, bijja kuleeta okutulugunya abali b'ebisiyaga. This bill, if signed into law by the president, will continue to harass the LGBT community. It will increase incidents of arbitrary arrests, blackmail, and extortion. Kubali b'ebisiyaga. Hate crimes and violence towards the LGBT community will increase because of this law. Mugisha said. Mugisha's view is not just based on uneasy feeling, but is rather informed by his experience with the introduction of the 2013 anti-homosexuality bill.
which handed out the death penalty to anyone convicted of engaging in homosexuality. Kati kambabuulire abadde batamanyi etteeka lino gavumenti eriresseemu emiwaatwa mingi era egisobola okuvuganyizibwa mu mateeka. I don't think government kino yakikoze mu butali bugenderevu. The bill must be categorical. Although gay rights defenders successfully challenged the 2013 bill at the Supreme Court on legal technicalities, many LGBT individuals in Uganda now fear that the new bill has simply brought back elements of the originally discredited bill. Singa tugamba nti offensive sexual activities olwo ne homosexuality tubeera tugitaddemu, kubanga it offends the order of nature. It is contrary to the nature of sexual union and to the goal of sex union. Naye bwe tugamba nti sexual offences bill, homosexuality has to first be declared an offense. Kakati gwe omuzadde ali eyo, gwalaba UNN ali eyo, ng'okyali mu ssaala osaba, etteeka lino liteekebweko omukono era n'akawaayiro ako kakyusibwe, nga bw'okoowoola Mukama kuba ffe tulowooza ajja tuyamba nga tetuwekwatiddeemu. Kyokka n'omuntu gw'olowooza eyali kulembeddemu abakyalenji nga kino, ogenda okumutunuulira nga yeetooloddwa bantu bano bokka. Njagala olabe. I want to thank President Biden for trusting me with this nomination. And I'd like to take a moment to introduce my husband, Chasten Buttigieg, who's here with me today. I'm really proud to have him by my side. I also want to take this chance to thank him for his many sacrifices and his support in making it possible for me to pursue public service. I want to thank President Biden for trusting me with this nomination. And I'd like to take a moment to introduce my husband, Chasten Buttigieg, who's here with me today. I'm really proud to have him by my side. I also want to take this chance to thank him for his many sacrifices and his support in making it possible for me to pursue public service. Politician, story your future. You can get it back. Ekikuta obudde kiri buta n'akagombe k'enkomerero kaako katandise okuvuga. Njagala kubasiibulira wano tuddingane ate olunaku olw'enkya Mukama bw'anaaba attusizaayo. Mwebale kulaba UNN, mwebale kulemera ku nsonga, mwebale kulemera ku mazima. Ddala amazima gali tufuula ab'eddembe. Musule bulungi. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance.
ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda bye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gakuba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwana ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina njakusoma sirina bandi tutemere yange balikoze ekirala. Cash. So if they could be and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you and you'll die for jail for now it at your own risk. Ugu mwana kijanga mbele. Group ya chakula yetu ninja kujimaraho. You just wait. Awukanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko yegura oye. Awukanyonkorera hansi. Ayagala kukola ki? Sekusaawo mutabani we obwo si bwakabaka kye tutuusizza ku bwa president emirundi kati 7.